Osofo Beduko bi ede nsem bi aba beto dwa. Na personally me nko a na nka Osofo Beduko bi ni kwan kra se wokasa e won nsem we ho. Eye ne ba a wo firi mu ya some years ago. Na muni amo be kaya Ghana fo bebre nkrofo bebre aka na wo Beduko bi Obom paye, ona wo siese obom paye nya ne ewufuo. Ona wo siese wo bi bewu auto me bom paye man na ye nim kra no, ye nim Lumba. Ghanaian musician that the Lumba. Ono kra be di adanse se du mbre bi no ko yewu. Ye Beduko bi na trese spiritually wo ba beje no. Na nkrofo kan na that the Lumba de ne de wo je no nanso wo ba bewu no we nhu. Ghana fo kan se wo hye nkoma na utumi hyenkom nipa we bewu yemfa ne say 31st night o hyenkom nipa we bewu na so saa year no the previous year ne 31st night no we hu an hyenkom ne say ne ba bewu na Beduko bi the response bi aba na metro why he is responding to all these things now na media mesusu say na nke ni kwan kra say wokasa because ebema nkofo kran hu say da bia asem a wo ka no Sebe bibi ewo mu a entwe ye. Na last week I don't know what happened, but all of a sudden Reverend Owusu Bempah took to his own media outlet. I mean, it went viral. And our keka nsɛmfa Beduko bi ho se Beduko bi ye occult o yese ne bana wo wu ye kra no Beduko bi use no for sacrifice. Yes, obi na no kan. I was shocked because I had not heard anything from Beduko Bi's camp. That means say normally won. If you don't know this, Beduko Bi na wone Reverend Owusu Bempah no mo ye one. And antokwa besi omuntem. In fact, Beduko Bi was Reverend Owusu Bempah's spiritual son. Na Beduko Bi ehye Reverend Owusu Bempah ase. Na bibi besi ye. Inti BBC that several years ago womuntem ebetete ye no. Omo wo hwa obon say obi afi ebia Beduko Bi camp aba be di Reverend Owusu Bempah atem. Obon say obi nso ebe free Reverend Owusu Bempah camp aba be di Beduko Bi atem. Inti every single year back and forth sir enende Owusu Bempah edi we ya ban. Inti for me no I was expecting say oh normally no eya Beduko Bi camp and Beduko Bi na camp bibi obon say Reverend Owusu Bempah aba be so. But I didn't hear anything from Beduko Bi. Until say Reverend Owusu Bempah can same way na me hu say no. Something has gone on. Now way and Beduko Bi nso hu ne say onu nso be use opportunity no de akasa. Because Reverend Owusu Bempah etena ono ni media outlet ne camera nim eka say Beduko Bi use ne ba for sacrifice kan nsem na unim nsem ne bia Reverend Owusu Bempah kan no ama confirmation and nkrofo kan say ende ensofo a ensem a Manase demon breaker ne Kennedy Japan oye about ensofo no Reverend Owusu Bempah na ehya ase no man nkrofo ehu akase ne kre eyampa. Now one of the things Reverend Owusu Bempah said na me wi ameba Beduko Bi de ne so one of the things Reverend Owusu Bempah said and say Beduko Bi ba ewu ye no o se ono Beduko Bi ba yare ne kra no ko hospital a ko bompa ya man no ohun de na ya akola no ohun se no sei na ato no na akola ne wu ye no ono Reverend Owusu Bempah no wa abrochire enti saa day na no belande wo Ghana wa nkofie ehwa na okọ ma ya akọ ewo ye friends en Beduko Bi fie enti day a akola no wo mo ye na eyie no na wo no Owusu Bempah wo kọ ho bi na okọ ho no hu se akola na eyie no wo mo akola ne munu no wo mo ankata so enti ehwo na wo twemben Beduko Bi tre ne se da bia nya san ye sie nipa o sie nipa na o de ne hyefom ya e so kata so e no se o Beduko Bi tre ne se o enwumre me ne me boys ya ye be ba be ye e na wo no Owusu Bempah se what se enwumre no
Bedu Kobi ede ne boys ba ho a wo mo betu akola no nti wo hwe statement a Abrantie Manase ene Demon Breaker be kan ye efa Bedu Kobi ho e wo na tu se Bedu Kobi ne ba ne wu ye krenwumre omukotu ne ba no e de ne kosie ye e wo no Bedu Kobi na asore ho a obehu ne se e wo bebi efri because the burial no enyo obi akeke ene koye tie ho na me hu se asem we osu bempa kan sebe ya yese wo yi ono aneto. Now let's come back to the substantive issue. Now we ene osu bempa kan sane ene Bedu Kobi wana wekun obey wana wekun obey wana wekun obey ene nde Bedu Kobi se asem we Ghana fo aka memfi omo Ghana fo aka memfi omo ende de mefi na denja make sa asem we Bedu Kobi wa bekan wa mboa wo no kra ne ho asem wa Bedu Kobi kan ne se ono ne ba na ende obeka tre Ghana fo ono Nyankopon eka tre ono Bedu Kobi se won choose between ono ne ba no ana ono Bedu Kobi se ne ba ne nwu ananko ono Bedu Kobi enebewu because na ya ye se e wo se Nyankopon no e de ono Bedu Kobi ba no etwa so e ma ono Bedu Kobi because ono Bedu Kobi mission na ye de ama no wasase so no enwie ye nti na afei ono Bedu Kobi bebi obekọ bia Nyankopon yi tre no bibi obekọ bia Nyankopon yi tre no se Nyankopon tumi ye hwemfa ho Nyankopon se dabi it is either say wo ba no enebewu ana se wo na obewu na me se Bedu Kobi asem we a wa ba beken obema nkrofo kre believe say endia wo ba ne wuo no unim hu bi because one na wo kan say Nyankopon ka say between wo ba ana wo and you chose wo ba no. That is indirectly no. And I'm so now obani wuye because you could have even chosen yourself. Now obana beti ase. If you chose obana, me want to say that is not the message. But as someone can sit down and the person will think about this. Say not to say yes. And I'm also now obani wuye, and the person is right because ocean ipakono. That person's way of thinking, not thinking that way. The person, you can't fault the person because Nyankopon ma option. Say wo anase wobano. And obviously, obanewu and you are still alive. That means you had a hand in it. Because you could have chosen your son and you be inti enda obane wu a wo ti ase no na tre se wo make decision e ma Nyankopon se wo bane mo nko asem wo Bedu Kobi abeken ye be ha ono ankasa o because wo tie senia Councillor Lutrot e de nakoma e di echi e defend Bedu Kobi e wo ne bane wu ne ho a se na Bedu Kobi nam ha to eduro na Bedu Kobi nam ha to duro inti Bedu Kobi na wo nim se Nyankopon se eye ida se wo bane na ebewu ana wo nini na echi na wo bane yare no wo to eduro nti nini na no obi beka were you just doing that to impress people or what? Because still Nyankopon yi trel ansa na wo ba no eba bewu ye. Councillor Lutrot aba online aba keka nsema support o se wo embra wo bane yare no kra no you had sleepless nights. Edra wo hia na wo chin to edro ne ka ne boden na wo chin Ghana nkran enye bebia na yeton edro no na so na wo chin na wo pedro ni biato. Meanwhile you are telling us today say you knew because God told you to choose. It is that time na wo into obi a wo nim say wo ye den kra wo bewu no by force into edro na wo chin na according to Councillor Lutrot wo chin na wo pese wo to no sebe nini na no na wo ye keke at the end of the day because you knew say obane bewu asem mo ya Bedu Kobi aba abonti abeken wa mwa ne ho onze ase we di ousu bempe chi say because ousu bempa ka say no so we say we respond e ma wa be respond mende asem a wa kan ni meti asem na me say
Bedu Kobi. Some of us, you believe say Obano natural because here the Ghana the obi one here the show be. Some of us believe say it be a natural death. In some way our became we Indian wa. Ntre mo adwo comment box to mo me da say.